සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාට. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඉතාමත් විශේෂ ඒ වගේම වැදගත් අවස්ථාවක් පිළිගන්න කැමැති යාපනයේ සිට පැමිණි Chamber of Commerce and Industrial in යාල්පාණම් හි විධායක අධ්‍යක්ෂ Dr. VK විග්නේෂ් මහතා, Governor Mr. TY සුධිරසන් මහතා, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාලා මෙතෙන්ට පැමිණියට. ඔබතුමාලගේ අනුග්‍රහකත්වය ඔබතුමාලගේ සහයෝගය අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ කාර්යවේදී. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් හමුදා දිනය කියන්නේ මාර්තු 2 වෙනිදා. ඉතින් අපේ 73 වෙනි සංවත්සරයේ තමයි 2024 මාර්තු 2 වෙනිදා අපි සමරන්න යන්නේ. ගුවන් හමුදාවේ සියලුම සංදර්ශන එහෙම නැත්නම් උත්සව අපි ගොඩාක් වෙලාවට පැවතුනේ දකුණේ. උතුරට අපි ඊටම අඩුවෙන් තමයි ගිහිල්ලා තිබුණේ. මොකද යම් හේතු නිසා ඒ පැත්තට අපිට යන්න බැරි කාලෙකුත් තිබුණා. දැන් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මේවර උතුරේදී විශේෂයෙන්ම මේ ගුවන් හමුදා සංවත්සරය අපි සමරන්න. අපි ගුවන් හමුදා දිනයකදී ඉස්සෙල්ලම බලනවා අපි සතු ගුවන් බලය අපි කොතනද ඉන්නේ. නැවත විග්‍රහ කිරීමක් අපි ඒ ගැන කරනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ ගුවන් හමුදා සමාජිකාවන්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය අපි ඉදිරියට කොහොමද කරන්න ඕනේ? අනාගතයේදී ගුවන් හමුදාවක් හැටියට අපිට තියෙන අභියෝග මොනවද? ඉතින් ඒවා තමයි අපි අර යම්කිසි පුද්ගලයෙක් උපන් දිනයකදී හිතනවා වගේ ගුවන් හමුදාව ඒ ගැන යොමු වෙනවා. අපේ මෙවලම් එවනම් අපි තාක්ෂණයත් සමග ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද? අපි අලුතෙන් ගන්න ඕනේ එයාක්‍රාෆ්ට් ගුවන් යානා වර්ග මොනවද? අපි ඒවා ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම ගුවන් හමුදා දිනේදී අපි වැඩියෙන්ම අපේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ඊට අමතරව රජයේ වගකීම් යුතු ආයතනයක් හැටියට අපි ගුවන් හමුදාව එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා අපි හමුදාවක් හැටියට කරන සේවයට අමතරව අපිට සමාජයට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක ගැනත් අපි ඉතාමත් හොඳින් හිතලා බලනවා. ඒ වගේම අපි ඒ සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම ඒ සඳහා අපි යොදවලා ඒ ගැන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ ගුවන් හමුදා සැමරුම 73 වන සංවත්සරයේ යාපනයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන අපේ උත්සව මාලාවන් සහ අනිකුත් වැඩසටහන් පටන් ගන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. සර්ව ආගමික පූජාවන් මූලික කරගෙන තමයි අපි පටන් ගන්න. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 73 වන සංවත්සරයේ තියේදී උදේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී ගුවන් හමුදා සංවත්සර දින ආචාර පෙළපාලිය පැවැත්වෙනවා. ඒක තමයි අපේ පළවෙනිම අංගය වෙන්නේ. Wings of Friendship එහෙම නැත්නම් මිත්‍රත්වයේ පියාපත් කියන වැඩසටහන. ඉතින් මේක අපි අරමුණු කරගෙන ඉන්නේ යාපනයේ මුත්‍රවේලි ක්‍රීඩාංගණයේදී පවත්වන්න. Wings of Friendship කියන්නේ අපි උතුර දකුණ යා කරන අපේ සහයෝගීතාවය, අපේ තියෙන හැඟීම් ප්‍රකාශ කරලා උතුරේ අපේ සහෘදයන් එක්ක එකතු වෙලා අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අපි එකට ගමනක් යන්න ඕනේ කියන සංකල්පය අනුව තමයි අපි මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්නේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපේ සමාජ සත්කාර කිහිපයක් කරනවා. තෝරාගත් පාසල් 73ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම යාපනය, මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි කියන දිස්ත්‍රික්කවල තියෙන පාසල්. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපිට ඒකට අනුමැතිය ඇතිව අපි ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් සියලුම සමාජිකයින් දැනටමත් ඒ වැඩ කරගෙන යනවා ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ ගැන මම විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කළ යුතුයි ඔබ සියලු දෙනාම. ඒ සඳහා අපේ ඇස්තමේන්තු ආදායම වෙනවා රුපියල් මිලියන 100ක් පමණ. අපි තව සමාජ සත්කාරයක් කරනවා මගෙන් පොතක් උතුරට කියලා. ඒ මගෙන් පොතක් උතුරට කියන වැඩසටහන යටතේ අපි පොත් 73000ක් මම හිතනවා ඔබ සියලු දෙනාටම පැහැදිලියි අපි මේ 73 කියන එක ගැන නිතර ආවර්ජනය කරන්න කියලා. මොකද ඒක තමයි 73 වෙනි ගුවන් හමුදා සංවත්සරය. දෙමළ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දෙකෙන් අපි පොත් 73000ක් උතුරේ පාසල් වලට. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා අභ්‍යාස පොත්, ඒ වගේම මූලාශ්‍ර පොත්, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය සඳහා උපකාරක පොත්, ඒවා සියලුම දේවල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ඇතිව ඒ ලබාගත් නිර්දේශ මත අපි පොත් 73000ක් පරිත්‍යාග කරනවා. එහි තියෙන අපේ අඩුම තරමින් අපිට රුපියල් මිලියන 25ක් ඒ සඳහා වැය වෙනවා කියලා. ඉතින් එතෙන්දී මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපිට නොයෙකුත් ආයතන වලින්, නොයෙකුත් සංවිධාන, ඒ වගේ නොයෙකුත් පුද්ගලයින්ගෙන් අපිට හරියටම ඒවට ගොඩක් උදව් උපකාර ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ වෙලාවේ මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තවදුරටත් අපිට ඒකට සහාය අවශ්‍යයි. ඒ බවත් මම ඔබව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ගුවන් හමුදාව මේ වෙලාවේ ගුවන් හමුදාව සතු සල්ලි මේකට වියදම් කරලා කරන්න අපිට රජයේ සල්ලි මේ සඳහා වියදම් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක කළ යුතු නැහැ. අපි සමාජ සත්කාරය කරන්න ඕනේ. අපි මහන්සි වෙලා ඒක නිසා අපි සියලු දෙනාගේම නැවත මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා
ඒ සඳහා අපිට උදව් කරන්න, ඒ සඳහා අපිට ආධාරමය මූල්‍යමය සහ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ඒ කියන්නේ පොත් වලින් ඕගොල්ලන්ට ආධාර කරන්න පුළුවන්. ඒ බවත් මම සමාජයේ දැනුවත් කරන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඔය සියලු දෙනාටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ දුරකථන අංකය ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ගුවන් හමුදා වෙබ්සයිට් එකට ගියාමත්. ඊට අමතරව සමාජ සත්කාරයක් හැටියට පැල 73000ක් අපි හිටවනවා. ඉතින් පැල 73000ක් හිටවනවා කියන්නේත් ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අපි නිකන් පැල බෙදා දෙන්නේ නැහැ. අපි හැමෝගෙම ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය බලලා ඒගොල්ලන්ට හිටවන්න තැන් තියනවාද බලලා ඒ ප්‍රදේශයට සරිලන පරිදි ඒ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන සහ ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි අපි පැල ලබා දෙන්නේ. ඒක නම් අපි ලංකාවේ හැමතැනම දියත් කරලා තියෙනවා. ඒකටත් අපිට විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ආයතන වලින් පවා උදව් කරනවා. අපි පරිසරය සුරැකීම සඳහා සහ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මට්ටම ගොඩනගා ගැනීම සඳහා තමයි මේ උපකාරයන් අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ. සංවත්සරයක විශේෂම අංගයක් තමයි මම හිතනවා ඔබ සියලු දෙනා මේ පෙර අවස්ථාවවලදී දැකලා ඇති. අපි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය මේ වර අපි පවත්වන්නේ 25 වෙනි වතාවට. ඉතින් මේක අපිට විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒක නිසා හැමදාම පැවතුනේ දවස් 3ක තරගයක් හැටියට මේ පාර අපි දවස් 5ක පාපැදි තරගයක් හැටියට පවත්වනවා. ඒක ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉදිරියෙන් ආරම්භ කරලා අපි ඒක නුවර ඊට පස්සේ හබරණ පොළොන්නරුව තිරිකුණාමලය වවුනියාව හරහා අපි 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ දවස් 5කට පස්සේ අපි ළඟා වෙනවා යාපනයට. මියුසිකල් ෂෝ තියෙනවා පොළොන්නරුව තිරිකුණාමලය වවුනියාව සහ යාපනයේ යන තානවලදී මේකට සමගාමීව. ඉතින් මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපිට විදේශ රටවලින් පවා මේකට අපිට තරඟකරුවන් පැමිණෙනවා. පිරිමි පාපැදි සවාරියේ දුර කිලෝමීටර් 650ක් පමණ වෙනවා. කාන්තා පාපැදි සවාරිය කිලෝමීටර් 100ක් පමණ දුරක තමයි පැවැත්වෙන්නේ. සංවත්සරයේ ක්‍රියාකාරකම් වල එකතු වෙන තවත් අංගයක් තමයි අපි මේ දිස්ත්‍රික්ක 4කම අපි එකතු කරලා යාපනයේ අපි පවත්වනවා ගුවන් හමුදාපති අභියෝගතා මිත්‍රත්ව පාපන්දු කුසලාන තරඟාවලිය. මොකද අපි හොයලා බැලුවා අපේ උතුරේ ළමයි උතුරේ සමාජිකයෝ ගොඩක් කැමති පාපන්දු ක්‍රීඩාවට. ඉතින් අපි ඒකින්ද පාපන්දු තරඟාවලියක් අපි සූදානම් කරා. ඒක දැනට කරගෙන යනවා. ඒකේ අවසාන තරඟ ටික පැවැත්වෙනවා 6-7-8 දිනවල දොරයප්පා ක්‍රීඩාංගණයේ යාපනයේ. ක්‍රීඩා සමාජ 11කින් මේකට සහභාගී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමති අපේ එයා ටැටු අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය 2024 යාපනයේ පැවැත්වෙන. ඒක තමයි එයා ටැටු අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය 2024 පනේ මුත්‍රවේලි ක්‍රීඩාංගණයේ මාර්තු 6 වෙනිදා ඉඳන් මාර්තු 10 වෙනිදා වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. මේක අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයක්. ඒකට උතුරේ සහ දකුණේ ලංකාවේ හැමතැනම තියෙන සියලුම පාසල් කැමති සියලුම පාසල් වලට අපි ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අවස්ථාවක් දෙන්නේ ඒකට ගැළපෙන විදිහේ ස්ටෝල් එකක් කරන්න පුළුවන් පාසල් වලට අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලික සහ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල සියලුම විශ්වවිද්‍යාලන් වලට අපි ඒ සඳහා ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. මම බොහොම සන්තෝෂයි කියන්න මේ අපේ මේ දකුණේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල සහ අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන අපිට මේකට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට මේ අධ්‍යාපනය සහ තාක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගුවන් යාන එන්ජින් එකක් ට්‍රේනින් පර්පසස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි ඒක හදලා අපි ඒක යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපි ඒක ලබා දෙනවා. අධ්‍යාපනික තාක්ෂණික ඒ වගේම මේකේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයකුත් මේකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. නිෂ්පාදකීන්ට ව්‍යවසායකීන්ට වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කරන්න පුළුවන් සියලුම ආයතන වලට අපි ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට නැවත නැවතත් අවස්ථාව අපි නැවතත් කියන්න කැමති අයට තාම අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයත් මේ එක්කලා පැවැත්වෙනවා. අපිට අනුග්‍රාහක මහතුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය ඒක නිසා තමයි අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට ලොකු සහායක් දෙනවා. දැනට අපේ යන ගමන් මගේ ඉතාමත් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අපිට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඇති අපිට මේ කාර්යය කරලා අපිට සාධාරණයක් මේ සමාජය වෙනුවෙන් කරන්න. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන සියලුම නිල ඇඳුමෙන් එහෙම නැත්නම් පාසල් ඇඳුමෙන් පැමිණෙන සියලුම ළමයින්ට මේක අපි අය කිරීමකින් තොරව සියලුම ළමයින්ට අපි නැරඹීමට පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. හවස් යාමේ අපේ සුනක සංදර්ශන ඒ වගේම මේ ඩ්‍රිල් ඩිස්ප්ලේ ඒ වගේම නොයෙකුත් විනෝදාස්වාදය ගෙන දෙන කර්තව්‍යයන් ටිකක් අපි හවස් වරුවේ අපි ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සියලු දෙනාටම පැමිණිලා ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි මියුසිකල් ෂෝ එකකුත් පටන් ගන්නවා රැයට. ඉතින් සියලු දෙනාටම ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය ගැන
තමන්ගේ දැනුම පුළුල් කරගෙන එතකොට තමන්ගේ තාක්ෂණය ගැන දැනුම පුළුල් කරගෙන ඒ වගේම විනෝදාස්වාදයකුත් ලබාගෙන ඒගොල්ලොන්ට මේක තුලින් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න කැමති මේ පාසල් 73ක් සංවර්ධනය කරනවා, පැල 73000ක් හිටවනවා, පොත් 73000ක් අපි උතුරට ලබා දෙනවට අමතරව මේ වසරේ මාර්තු 2 වෙනිදායෙන් පසුව ලබන මාර්තු 2 වෙනිදා වෙනකොට ඒ සල්ලි ටික ඔක්කොම අපි ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. My name is Buanaka Pereira. I'm from Ceylon today. I see that the Air Force has planned a huge CSR project of sorts. But I do have a small question. In the air tattoo program, I saw that you all have air shows and aerobatics and also an Indian helicopter show. Given the, for lack of a better word, the troubled history between the Air Force and the communities in the north, especially having an Indian helicopter come and sort of do aerobatics, some could say that it is sort of insensitive to the sentiments of the people in the north, given the shellings and the bombings and the war that they had to go through. What would your response be to this? Good question. Thank you very much for that question. This is something we would have addressed earlier, but we thought of, we did not find any reason to address that issue because we are already in Jaffna. We are working together with the people in Jaffna. So now we understand how much of support that we are getting from the people in Jaffna, and they have really understood that we are also part of them and also they are also part of us. So that is already established. So there is no requirement and there is no ambiguity as to whether there will be any misunderstanding so far. I mean, we have already worked with them. And to clarify to what you said, I should say now we are going to demonstrate humanitarian assistance and disaster relief. It's not that fighter aircraft that we are going to bring from India. So we are going to, we already do exercises with Indian Air Force, I mean, maybe 3 times a year, but not necessarily in a demonstration like this, open to public. But this time it is going to be open to public, and also we want to show the harmony between the neighboring countries with Sri Lanka. That is also one aim. So we understand, we invite so many countries, but in Jaffna actually, in this scale, for the first time we cannot accommodate so many air forces and so many aircraft. But this will not be in very large scale. But we want to do some demonstrations like the fishermen, when they are victims, how to rescue them. And in a case of tsunami or floods or any kind of natural calamity, how we are going to support them through the use of helicopters. So this kind of operations that we are going to demonstrate so that they will be happy and they will have a better understanding of how to react in such kind of situation. That is what we are aiming at. And so I think there won't be any issue. They are already working with us and we get a lot of support from them. That is why we want to do, scale up this program to this level. We did not expect to do it in this level actually initially. We wanted to have it one exhibition with the support from some schools and universities. But now it has gone beyond such boundaries and we have expanded our horizons to do it in a national level, to tell you very frankly. So we are extremely happy about the support that we get from the people and the institutions from Jaffna, especially our government, the government institutions and also the commercial sector institutions. And apart from that, we get a lot of support from international organizations and also diaspora. So I'm very happy to announce that we get a lot of support from international diaspora, especially Tamil diaspora, and also from the institutions and educational and commercial institutions in the south. Thank you. මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් සමයෙන් පස්සේ කරන විශාලතම උතුරේ ජනතාව සම්බන්ධ වෙන උත්සව වෙන මේ සම්බන්ධ වීම වෙන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. මේ මෙතුමාලා දෙන්නත් ඇවිල්ලා තියෙන බොහොම වටිනා කාර්යයක් නිසා. නමුත් දැන් සමහර සංවිධාන සමහර දේශපාලඥයෝ මේ වගේ දකුණින් කරන වැඩසටහන් වලට යම් බාධා පමුණු අවස්ථා තියෙනවා. දැන් 10 දිනෙත් අපි යම් සිදුවීම් දැක්කා. දැන් ඔබතුමාලාට එහෙම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද නැත්නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් මුකුත්ම නැති වෙලා නැද්ද? අපිට ඇත්තටම දේශපාලනික වශයෙන් කිසිම බලපෑමක් දැනට ඇවිල්ලා නැහැ.
මොකද අපි මේ කර්තව්‍ය මේක මාර්තු 6 වෙනිදා තිබුණට මේක පටන් ගත්තේ මීට මාස කිහිපයකට පෙර. මේක අපි පෙර සූදානමක් ඇතුව සියලු දෙනාම දැනුවත් කරලා අපේ අරමුණු ඊටාම පැහැදිලි. අනික අපි දැනටත් ඒ අරමුණු ඔස්සේ විතරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකේ සැඟවුණු අරමුණු කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි ජනාධිපතිතුමාගේ ඉඳන් දැනුවත් කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත සහ අපේ ගරු ගවර්නර් Honorable Mrs. Charles ඉතින් එතුමියගෙත් අනුදැනුම ඇතිව ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යයෙන් සහ සියලුම ආයතනවල සහයෝගය ඇතුව තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඒකින්ද දැනට මම ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් කියනවා අපිට කිසිම විදියකින් අයුතු බලපෑමක් ආවේ නැහැ. අපි නැවතත් කියන්නේ අපිට ලැබුණු සහයෝගය විශේෂයෙන්ම යාපනයේ ජනතාවගෙන් යාපනයේ ආයතනවලින් ලැබුණු සහයෝගය අපි හිතුවට වඩා ගොඩක් වැඩි වුණා. ඒක නිසා තමයි අපිට මෙච්චර මේ උත්සවය විතර විශාල මට්ටමින් කරන්න අන්තිමට අපිට සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම අපි එච්චර ලොකුවට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම. අපි මේ Chamber of Commerce and Industries of යාල්පාණම් අපිට කිසිම මේ පක්ෂපැත්තක් නැහැ. අපි මුළු සම්පූර්ණම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මිනිස්සුගේ හොඳගමක්. අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් අපේ උතුරේ හදන්නයි. ඒක හින්දා තමයි අපි මේකට බෑලා අපි වැඩ කරන්නේ. අපි වැඩ කරන්නේ කියන්නේ මම මෙතන මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේත් ඒක හින්දා තමයි. අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඈටටු 2024න් පස්සේ අපේ එයාර් ෆෝස් එකෙන් අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා තමයි නැතුව නෑ. ප්‍රශ්න කාලෙන් හෙලිකොප්ටර් සද්දයක් එනකොට හරි ජෙට් එන්ජින් එකක් අයිනකොට අපි දොරෙන් ඇතුළ ගිහිල්ලා බංකර් එකෙන් බැස්සා. දැන් ඈටටු 2024න් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෙදර ඇතුළේ ඉඳලා දුවලා එළිය ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අපේ හිතෙන් පොඩි සතුටක් තියෙනවා. Commander, you mentioned that normally on an anniversary that the force looks retrospectively and to the future about development of air power. You also mentioned that the Air Force wants to be a more inclusive organization with broader representation from all communities. So looking into 2025, what type of air power development do you anticipate to have? Will there be additions to the fleet by 2025? And also, is there a dedicated program to improve more inclusion from the minority communities? Second question to the chief organizer. What has been the response that you've got from the community on the ground in Jaffna for this project? And lastly, to the chamber, you all mentioned that you all want to be facilitators to improve engagement with your business community in Jaffna, and that you want Jaffna to become an investment hub. After the Air Tattoo 2024, do you all have a long-term strategy or a policy plan to improve investor engagement in the north, especially for industrialization and business growth? Thank you. Thank you, Asiri. To answer your first question, the Sri Lanka Air Force actually have launched several programs to induct technology and aircraft into the Sri Lanka Air Force. We already have requested 2 C-130s from US Air Force. We are negotiating with them to get a newer model than what we already have in our inventory. So that is been discussed. And in addition to that, I should say we already wrote 2 Chinese brand new Y-12 aircraft that we prepare those 2 aircraft to be utilized in tourism development in the country. Right. And also, we are going to get 2 Beach King aircraft, one from US and one from Australia, Beach King 360ER and also 350 from Australia. So that basically we will utilize those aircraft for maritime domain awareness. So if you look at the future, as you said, when you look at the future, we need to understand what kind of challenges that we will have to face in the future. One of the most significant challenges is the threat that we see in the ocean environment. The Indian Ocean peace is one of the key elements for the sustainable development of our country. Therefore, it is our utmost responsibility as the Sri Lanka Air Force, as the guardians of the sky, we need to protect the Indian Ocean airspace.
So therefore, we need to understand what is going on in the ocean and also in the air. Therefore, it is very important for us to dominate and have the maritime domain awareness. Therefore, we need these two Beechcraft. So we are going to get these Beechcraft in very near future. And also, we do not intend to develop huge fighting force. We need to protect our land. We need to have a maritime domain awareness. Therefore, we're looking at the acquisitions falling in line with those areas. So that is what we are looking at. And also, we are discussing with certain other countries. I cannot disclose everything because nothing has yet been finalized, but we want to induct some helicopters and also some training aircraft to train our pilots. And in addition to that, I should say, we engage in United Nations peacekeeping missions. For that also, that is also an income generation for our country. And also, for that, we need to overhaul our existing aircraft, the helicopters, Mi-17 helicopters especially. So we are working on those lines also to send more and more number of missions on UN as US contingents. Therefore, we will get more money. We will get better reputation for our country. We will get better reputation for my Air Force. So therefore, we are working on those lines. And also, as you said about the inclusiveness, yes, that is one of our main aims in the future. You must have seen the documentary that I show in news immediately after the Independence Parade. For the first time in the history of the Sri Lanka Air Force, the lady pilots joined the the Independence Parade fly past. So that was a significant milestone in the Sri Lanka Air Force as well, because we inducted lady pilots and we continue to induct ladies to the Sri Lanka Air Force. We increased the percentage, and also, as I told you, we want to have all the communities in the Sri Lanka Air Force. That is why we want to have a recruiting stall in Jaffna along with this celebration. So we want to motivate the Tamil community, the Muslim community, and any other community to join the Sri Lanka Air Force, because we have seen a huge potential in them. So that is how we are going to increase the inclusiveness in the Sri Lanka Air Force. We want to increase the number of women, and also we want to have more ethnic groups or the different groups to join the Sri Lanka Air Force. And so that is how we are going to address the issues in the future. Thank you. As to the question for you, sir, the development of the North is a long-term thinking. It is not a short-term thinking that we are inviting shopkeepers to come there like on a short-term period. As you know, the Northern Province and the Jaffna district is the only place we have scheduled aircrafts, international aircrafts coming in, other than the Katanayaka International Airport. And that airport, Palale Airport, also is going to be developed into a 24-hour wide-bodied aircrafts coming in the airport, fully fledged 24-hour operation. And also the KK's harbour is going to be dredged for larger vessels to come in. Already there are two ferry services. They are going to start up again. One was functioning, that was stopped due to the weather conditions, and from this month they are hoping to start again. And that is of course from the Shipping Corporation of India. Then there is another private company is also lining up to start ferry services between Jaffna and India. So we are looking at the investment on a longer term, and we are sure that we can support with these operations starting up, and also perhaps Talamannar port will also open up. Then we will have 3 intakes from the Northern Province. So obviously what we are talking on investments are long-term, regular, stable investments to come in. That definitely we are ready to help you all to set up those investments in the Northern Province. Thank you. Sir, what kind of books are you going to distribute, like in that program, Magen Potodurata, like syllabus books or exercise books?
Actually, it was initially a concept that we should give books to North. Then we actually had a discussion. We had series of discussions with the officials of the Ministry of Education, and also we discussed that with the Honorable Governor and also other dignitaries in the northern part. So we looked at what they want. Basically, we will concentrate. We will give Tamil medium and English medium books. And they actually requested certain specific books from the Education Ministry, like the past question papers, and also certain specific readings which are related to their subjects, and also some activity books. All are recommended by the Ministry of Education. That is how we have planned. And also we have taken the requirements from specific schools, and we had a look at it. And also, in addition to what we get from as donations, we are going to purchase the rest of it to fill the vacuum of the total requirement. Thank you. Thank you, sir.